Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar yadda na yi alkawarin update a group, so kwana biyu za a ɗan ji ni shiru sakamakon ɗan tafiya da na yi kamar yadda na yi dropping, amma yanzu insha Allah everything is fine. So yau dai na zo mana da update ne wanda za mu samu alheri sosai da shi. So abinda muke bukata yau, za mu yi amfani da su app ne guda biyu. Muna bukatan Paxful ko Binance, sai kuma Cheaper Cash ko Evercent. So abinda za mu yi shine za mu yi amfani da kudin Zambian ne, za mu sayi USDT wato Zambian kwacha, sannan sai mu sayar da shi zuwa Nigerian naira, sai mu gani ko za mu samu riba ko ba za mu samu riba ba. So mu je mu shiga ga aiki. So wannan dai application ne namu na Paxful. Sorry, bara na yi login. So kamar yadda kuke gani na yi login cikin Paxful na. So yanzu abin da za mu je market, za mu je buy BTC. So za mu canja wannan currency zuwa ZMW, Zambian kwacha. Nan za mu mai da shi Zambia, inda za mu sayi USDT ne da kudin Zambia. So anan za mu bar shi any payment method. So abinda za mu yi anan shine, ga merchant nasu nan da yawa. So wannan yana ba da ragi almost 5% inda kasuwa take. So wanda ka ga ya dan ba da ragi sosai, gaskiya kar kai trading da shi, advisable. So gama wannan wanda yake da 0.0, okay, 5.1%, wannan shi za mu yi amfani da shi. So anan za mu saka amount da za mu yi 5,000 Zambian kwacha, wannan zai ba mu wannan amount na BTC 0.01721042. So for example, za mu yi copy like this amount na BTC. So sai mu yi buy now. So sai ka shiga buy now, zai baka wato number wayan shi na wanda zaka tura mishi, saboda yana amfani ne da payment method na MTN mobile money. So za mu yi amfani ne da Cheaper Cash, sai mu tura mishi kudi daga Nigeria zuwa Zambia. So kamar yadda kuke gani ga muna a cikin Cheaper Cash namu. So abinda za mu yi, za mu zo nan wannan alama na send. Kada ka manta wannan zuwan ka shine na farko wannan channel, ka danna mana alama subscribe, sannan ka danna notification button don ka dinga samun updates. Za mu zo nan outside Cheaper Cash. So nan za mu selecting Zambia, nan kuma za mu bar shi a MTN Zambia. So za ka ga full name na merchant din, za ka saka sunan shi, for example. So za ka saka sunan shi a full name. So anan kuma phone number dai baka za ka saka phone number shi like this. So za ka zo nan payment option. So wannan kawai kowanne za ka iya zaɓa. To abinda za ka yi business expense kawai za ka zaɓa. So anan ba wai za mu yi bane, za mu yi lissafi ne inda kowa zai gane yanda zai yi. Saboda wannan update ne wanda ban ma so da in sake ba. Da na so ne in sake shi kawai a VIP na, saboda kawai na ga kwana biyu da na yi tafiya ban abun nan ba, ya kamata in ka update da za a ɗan samu kuɗi sosai da shi. So idan za ka tura Zambian kwacha 5,000, abunda za su caje ka 124,761.
So bari mu je mu shiga calculator saboda lissafi. 124,761.60. So wannan shi ne amount da za mu kashe mu samu 5,000 Zambian kwacha. So sannan transfer din idan ka yi a wannan cipa kashin zai tafi mishi instant ne. So bayan ka tura mishi za ka zo kai makin order ka as paid. So yanzu za mu yi calculation kuma yadda kuke gani da ya sake mana wannan amount in na BTC. So za mu zo nan kawai mu sayar da shi idan bayan mun tura mishi kuɗi kenan. Nan zai zama NGN nan Nigeria, sai ka buɗe wannan offer, trusted offers only. So idan ka zo ka duba wanda price na shi dai bai yi wannan sosai ba. So kamar wannan za a iya tura mishi, za a iya sayar mishi wannan Mustapha, somebody Mustapha. So a nan ka zo za ka zo ka taɓa max kawai ka sayar masa duka. So yanzu kaga kamar yanzu wannan amount na BTC shi za mu sayar wannan amountin. So abinda zai biya mu was 216,000. Sai mu ce minus 216,000 173.58. So as you can see, this is the profit. Wannan shine riban da zamu iya samu 91,411 naira. So 0.98. Amma abin da ya kamata mu sani shine duk lokacin da ka samu irin wannan update ya kamata kai faka ka hanzarta kai, saboda irin wannan update din price yana iya canjawa kowane lokaci. Da sun gane ana samun wani abu za su rufe shi ko kuma su canja pricing. So wannan shine kawai. Sannan ya kamata advisably kai joining group namu na WhatsApp wanda zan ajiye group link a description na wannan video, saboda hakan zai baka daman samun update din da wuri ba sai ma an yi video akai ba kamin nan ka samu. Allah ya taimaka.